Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Chair. So shall we start now? So please open your camera if the connection is okay, guys. And I think we have homework, right? Yes, Chair. Yeah. So let's check the homework first. I think we have number 2, right? As homework. Yes, Chair. Yes, okay. So number 1 has been done as an example. So how about number 2? The way you present your material depends on your audience. So it is like grammar mistake, right? It has been written like GR. Yes. So yeah. Okay, so it has to be depends On. on. Yes, it has to be depends on. How about number 3? It's like punctuation mistakes, right? Comma. Yes, comma, graphic, photo, and diagram. So it's all about punctuation. So how about number 4? And the mistake is like spelling, right? Like SB is written. So Too many. too many. It has to be like double O, right? So too many. And how about number 5? And what order has been mistaken for this sentence? So the answer is Put it down. Put it down. put it up. Put it up. အမှန်တော့လည်းကျွန်တော်ဒါက put up က is like phrasal verb ဟုတ်တယ်နော်။ phrasal verb ကမှာသားပဲဆိုတော့ simply able နဲ့ unsibly ပဲတစ်ချက်ရှင်းပြီးသွားရင်တော့မသိဘူး။ရှင်းထားခဲ့လား။မမိသေးလား။မရှင်းထားလား။ phrasal verb တွေရှင်းတော့လေ split လုပ်ရတဲ့ phrasal verb နဲ့ split လုပ်လို့မရတဲ့ phrasal verb ဆက်ပြောခဲ့လား။မပြောခဲ့ဘူးနဲ့။မပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောနေတာခွဲလို့ရတဲ့ phrasal verb နဲ့ခွဲလို့မရဘူး။ပြောတော့ပြောပြီးနေတူတယ်။ဟိုကလေ verb နဲ့အရှိကဒီ verb နဲ့အနောက်က preposition နဲ့ကိုခွဲလို့ရတာခွဲလို့ရတယ်ဆိုတာကဒီကြားထဲမှာ pronoun ထည့်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ pronoun ထည့်လို့မရတဲ့ဟာနဲ့ကွဲတယ်ဆိုတာပြောပြီးနေတူတယ်။မပြောသေးရင်လည်းတစ်ခါလေးပြောလိုက်တော့မယ်တော့ phrasal verb မှာကျွန်တော်2မျိုးရှိတယ်။2မျိုးရှိရဲဆိုတာဒီမှာဆိုတော့ supplicable ပေါ့နော်တော့ခွဲလို့ရတယ်တော့ put up it လို့တွဲတော့မှာအဲ့တော့အကယ်၍ဒီကောင်ဒီကျွန်တော် unsibly ပဲဆိုမှန်တယ်ဘာလို့လဲခွဲလို့မရဘူးဂျားရမှာကျွန်တော် pronoun ထည့်လို့မရဘာမှထည့်လို့မရ noun ထည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကို unsibly လို့ခေါ်တာဒီကောင်ကကျွန်တော် supply ပဲအဲ့ supply ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ခွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ supplicable ကလည်းကျွန်တော်ခွဲရမယ်မဟုတ်ဘူးကွာမခွဲပဲရေးလို့လည်းရတယ်ခွဲပြီးရေးလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကယ်၍သူ့ရဲ့ object ဒီဆိုတော့ noun ဒီ pronoun ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာအကယ်၍ဒီ it နေရာမှာ poster ပဲပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ pronoun ဖြစ်နေရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ကိုထည့်ပေးမှာအဲ့ဒါတော့ what order မှာနေရလို့ပြောတာရမလားရှင် Yes. Yes နော်နည်းနည်းနားရှုပ်သွားတာမရှုပ်ဘူးမလားရှုပ်ရင်ပြန်ပြီနော် supply ပဲနဲ့ unsubly ပဲနော် okay so number 6ကကျတော့သူကwhat missing ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြားလေးထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့sign ပြထားတာဆိုတော့ there is a what missing so which word is missing there on preposition is missing there right so on the answer is on correct and number 3 will be like that yes okay so Susie can you answer number 1 for me Okay. How did you write it? Yeah, I just write it. You can have to be present if there is no software or if you don't use any PowerPoint software. Okay, so that is why we should rely on technology all the time, right? Yes. Okay, so how about number 2? Can you give me the answer for number 2? To attract the attention of the audience. To attract the attention of the audience. Okay, great. And get it right. How about Angelo? Check your spelling and grammar mistakes. So that is really important, right? Or it can get it wrong like that, right? So how about Lena? Let's yes. So the question is like, why are they important? So like that answer doesn't answer that. What answer that?
I can't thought it says I check your spelling, punctuation, and grammar. That is why I add his answer. Like, if not, it can get wrong. Got it? What? အဲ့ဒါချက်ဖြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်လေ Oh, အဲ့လိုမှမ okay. ဟုတ်ရင် solo ရင်းမှားသွားနိုင်တယ်လို့ချက်ဖြည့်လိုက်တယ်သူဖြည့်လို့နော် So how about less is more ခဏဒီချက်ခေါ်လိုက်တော့လင်းအောင်ဟိန်ထွက်သွားတာလင်းအောင်ဟိန်ရှိရ Okay လင်းအောင်ဟိန်သား How did you answer number 4 That's more. Less is more, yes. Put the line don't through. Don't make it too much like that, right? Yeah. Yes, so don't put the slides or don't write too much, right? So if you did like that, the audience can't concentrate or can't focus on what you are doing because there are like too many words and there are too many photos. So don't make like, or don't overdo it like that, right? Yes, okay. So, as I said, love me like that, no, it's an entry line. Yeah, no, or okay, own idea, me as a general, but got cost for my reference stop in yeah, there cost one behind Harry even, right? As in number 4 the kind check like that, no, and number 4 can you just have to choose the correct alternative, right? So number 1, follow or followed. Follow. Follow, could you? So yes, follow. How about number 2? I was Knowledgeable. knowledgeable. I was. So yes, we need an adjective here. So knowledgeable. How about was I speaking? Clearly. Clearly. Yes. Clearly, we need an adverb here. And how about number 4? Were the pictures Clear. Clear. clear? We Clear. need an adjective here. Correct. How about number 5? Too Were there many. Human. too Too many? many. Is countable. Yes, too many pictures. How about number 6? Should there has Fewer. been Fewer. fewer? Yes, fewer pictures as it is countable again. And how about number 7? Smooth. 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 Yes, correct. We need an adjective here. So how about number Or. 4. 4, right? Will be 4, correct. So how about number 9? Number 9, Leo. Beginning, make or making? Making. Yeah, spend a little time at the beginning making the spend plus ing do you still remember it? The spend on ing like the other thing if you like 7.8 no? And how about number 10? Like people to Interrupt. interrupt 2 plus above 1, yes, correct. And how about where are we? 11. Look at or see the audience. Look at. Look at. If you look at the audience, so you have to like give eye contact with the audience, right? So how about number 12? Illustrate or illustration? Illustrate. Straight. To illustrate, yes. How about 13? To speak to Quickly. quickly, then to Slowly. slowly. Yes, Slowly. we need adverb there. So did you get all the right answer for number 4? Yes. 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 Is there any question? No. No. Okay, so we have finished this one already. So I think I skipped these, right? Yes. Okay, so I have to check this one. How about this one? So she welcomed the audience. Is it yes or no? Did she do that? Yes. Hmm? Oh yeah. No. No, she no. didn't welcome the audience. Like, hello everyone, or blah, blah, blah. Good morning, good afternoon, blah, blah, blah. She didn't say like that. So yes, no, the answer is no. How about she give an outline of what she is going to say? Yes. 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 She is like, I'm going to divide my talk right, into 4 parts like that, right? So she gave a clear image of what she is going to do. And number 3, she makes it clear that she's studying the first session. Yes. 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 She used this phrase, first of all, right? And she showed that she studied a new session of the talk. Yes. 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 She used the phrase moving on now to the main features, blah, 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 like that, right? So yes. And how about she gave examples? Did she give examples? Yes. No. 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 I thought it was like such as. Such as, yes. Yes, she did, right?
She gave the examples of sports event, like such as swimming, rolling, canoeing. So they are examples, right? So she used such as, right? And the last one, she addresses the audience directly. Did she do that? Yes. Yes. What is the phrase? It's like takes you. Takes you, or you might ask, right? Yeah. She used you, right? What is a human tower? So she directly addressed to the audience and asked a question, right? What is a human tower, like that, right? And she gave the answer herself. နံပါတ်2ကကြောက်တစ်ချက်ပို့ခိုင်းထားတာနဲ့တွေ့ရနော်အဲ့တော့ပို့ခိုင်းထားတာဆိုတာတစ်ချက်တချို့လူတွေပို့ပြီးသွားတယ်တချို့ I တချို့လူတွေ haven't. မပို့ရသေးဘူး I haven't yes တချို့ပို့ပါဟိုမနေ့ကအောင်ခန့်တော့ပို့တယ်ပြီးတော့ဖေရဲ့ရှင်းလဲဝေရဲ့ yes ရှင်းလဲဝေပို့ထားတယ်နော်ဖေပို့ထားတယ် yes ဖေသမီးဟိုကလေဟိုရေးရမှာသမီး slide အတွက်လေစာပါရေးပေးရမှာသိလားသမီးက photo suggestion ပဲပေးထားရတယ်ကြော်လားအော်ဖေ are you still there မေးစင်ကိုရှိတယ် Yes, Chair. ခုနက သမီး မိုက် photo ဖွင့်လို့မရ suggestion အော် okay photo suggestion ပဲပေးထားတာသမီးဟိုကလေဗာလဲ slide အတွက်ကျတော့စာ notes လေးပါထုတ်ပြီးရေးပေးရအောင်ပါသိလားဆိုတော့သမီးဒီထဲက face တွေပြန်ယူပြီးတော့မှ photo suggestion ရောနောက်ပြီးကျတော့ရေးမဲ့ slide ပေါ်မှာရေးမဲ့စာပါတခါတည်းသမီးထုတ်ပေးရမှာ အဲ့ဒါသမီး ရမယ် အ နော် ပေါ်ဆုံးမှရေးထားတဲ့ဟာတွေပဲ Chair. ဘယ်ဟာလဲသမီးတိုး အဲ့ ရော sports တို့ဘာတော့အဲ့လိုတူတူလေးပဲရေးထား တူတူလေးပဲရေးလိုက်တာအမှန်တော့သမီး gist လိုဟာမျိုးထုတ်အောင်ပါသိလား အော်ဟုတ်ကဲ့ Chair. gist လိုဟာမျိုးသမီးအဲ့ဆို that is like less is more မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အရင်ကိုနေသွားတယ် okay ဆိုတော့နည်းနည်းတော့နေတော့တော်တော်လေးနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ gist လောက်ကတော့ကျတော့အနည်းဆုံး at least 3ချောင်းလောက်3ခုလောက် focus လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့3ချောင်းလောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်ပါနော်ဆိုတော့ okay ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အဆင်ပြေဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေရှိဦးမယ်နော် so that's it so we can continue to the course book ကျွန်တော် course book ပြန်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ course book က page number 94အရင်ဘက်က94ကြည့်ပြီးပါရမယ်နော် okay အဲ့တော့ number 3ပြီးသွားရင်တော့ကြာတော့မှာ Am I right? Number 3 ဆိုအဲ့ဆိုကျွန်တော် listening သွားမှာလည်းတွေ့ရနော် listening မှာ we'll look at number 4 the page number is 95မှာရှိရနော် listen to two teenagers discussing some of Listen to two teenagers discussing some of the job in the survey and which 6 advantages from exercise 3 do they mention. So they will discuss about the job and you have to listen for which 6 advantages from exercise 3. So this one, right, has been mentioned in their conversation. So you have to listen for that. Okay. So can I play now? Can I play now? Yes. Yes. Track number 19. Track 19. What would your ideal job be? Well, I'd really like to be an actor. Would you? Why? I really enjoy drama, so I'd like to make a living out of it. It's such interesting work. Just think of all the different plays there are. Yeah. People generally enjoy going to the theatre, which means that you get great job satisfaction from being an actor. Yes, I suppose so. And you go all over the country and maybe even to other countries. So there are opportunities for travel. What about you? What would your ideal job be? I want to be a doctor. Oh. Yes. Working as a doctor involves helping people and serving the community, which I really want to do. It's hard work though. And you have to train for a long time, don't you? Yes, that's true. But you get a good salary, so it's worth it. And there's always a need for doctors, so you're going to have regular employment. That's true. Not like being an actor.
So did you get the answers? Do I need to play it again? Do I need to play again? No, no need. Okay. So tell me which 6 advantages has been mentioned in the conversation. Job satisfaction, Job satisfaction for the actor, right? Yes. And opportunities for travel, opportunities for travel, yes. And Interesting work. interesting work for the actors, right? Yes. So how about the doctors then? Salary. good salary, Good salary and regular employment, regular employment and serving the Serving the community, community. serving the community. So these 6 advantages has been mentioned in the conversation, right? So did you get all the answers for number 4, guys? yes, Yes. Yes. Okay. So we'll move to number 5. There is another listening test. You're going to hear an extract from a conversation about jobs and answer these questions. So read the question first, and after that, I'll play it. Okay. So can I play now? Yes. Question number နားမလည်တာရှိလား။အထူးသဖြင့် number 3 နားလည်လား။ဟဲ့အောင်လေလဲလဲလဲမလဲလဲမလဲဘူး Could you explain a bit, Che? Okay. There is an inconsistency in what the boy says. What is it ဆိုတော့ကောင်းလေးပြောသွားတဲ့အထက်မှာရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအချက်ကဘာလဲလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သူရှေ့မှာပြောသွားတာတစ်မျိုးပါနောက်မှာပြောသွားတဲ့ဟာနဲ့အချက်လက်အကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်ကျ inconsistency လို့ခေါ်တာဆိုတော့မမေ့လားမသိ unit 2မှာနားထောင်ခဲ့တယ်လို့မျိုး Ricky ကသူပြောတာ Saturday afternoon မှာ shopping ထွက်ရတာသူမကြိုက်ဘူးအရင် boring ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပြီမဲ့သူရဲ့ conversation ထဲမှာ Saturday မှာသူ shopping ထွက်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ရှေ့နောက်မညီညွတ်အကျိုးကြောင့်မညီညွတ်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တာရမယ်နော်So you have to pay attention to what the point says at the beginning and at the end like that, okay? So can I play now, guys? Yes. yes, Track 20. But I still don't get why you want to do it. You get a good salary. Yes, that's true. And it's interesting work. You never know what cases you're going to get. Okay. And there are good prospects. Yes, but how would you feel about defending somebody who's done something wrong, who has committed a crime? Your job isn't to judge them, but to make sure that they get a fair trial. Perhaps something really bad has happened to them, which is why they ended up committing a crime. Okay. The training is quite hard, isn't it? Yes, it is. And it can be hard to get your first job. Then you can end up doing the same job for a long time because there are no opportunities to get a better job. It is still very hard to get to the top. Did you get all the answers? So what check 1 and 2 first, okay? So number 1, what job are they discussing? What is that? lawyer, Lawyer, yes. You hear the keywords like defending someone or like crime or like case, something like that, right? So how about number 2? What advantages are mentioned? good About the job. salary, Good. Good salary and good prospects, good prospects and Interesting work. interesting work. work. Yes, correct. So 3 advantages has been mentioned concerned with the failure, right? So did you get the answer for 3? 3အတွက်ဖြေရလိုက်လား not really, Not really. So 2မှာ base လောက်ရမယ်2မှာပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့သူအနောက်မှာပြောထားချက်မကိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ pay attention လုပ်မယ် Okay, so I'll play again. Track 20. But I still don't get why you want to do it. You get a good salary. Yes, that's true. And it's interesting work. You never know what cases you're going to get. Okay. And there are good prospects.
Yes, but how would you feel about defending somebody who's done something wrong, who has committed a crime? Your job isn't to judge them, but to make sure that they get a fair trial. Perhaps something really bad has happened to them, which is why they ended up committing a crime. Okay. The training is quite hard, isn't it? Yes, it is, and it can be hard to get your first job. Then you can end up doing the same job for a long time because there are no opportunities to get a better job. It is still very hard to get to the top. How about this time? Did you get it? Did you get it? Yeah. Like Oh. is the guy like or girl like talking about like the lawyer? Is it the boy? Yeah, that is the point. Why is that? I was thinking the little kid was the boy. အဲ့တော့ကောင်းလေးပြောသွားတဲ့အထက်မှာအရှင်းနောက်မြင်တာဘာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number 2မှာ base လောက်အောင်ပြောသွားတယ်နော် number 2မှာသူက yeah the job is like good salary interesting work and good prospect လို့ပြောသွားပြီမဲ့သူနောက်ဆုံးတော့သူကပြောသွားတယ်ကြားလိုက်လားကြားလား No new opportunities. yes တော်လေဟိုပြောသွားတယ်ဗာလေthat will be quite difficult to get the first job but it's still okay but တော့ပြောရလဲဆိုတော့ you can end up doing the same job လို့ပြောသွားတယ် right end up doing the same job ဆိုကြတဲ့က it is not interesting right so that is the first thing and the second thing can be like he also mentioned like it also hard to get to the top လို့ပြောသွားတယ်မှတ်မိလားမသိနော် get to the top ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲဆိုကြတဲ့က good prospect ရှိရဆိုတာကြီးကမဖြစ်နိုင်တော့လေဟုတ်တယ်မလားသူပြောသွားတဲ့အရှိက advantages တွေနဲ့အနောက်ကပြောသွားတဲ့ကောင်တွေမကိုက်ဘူးချက်လက်က so that will be the inconsistency that what the boy says at the beginning and at the ending got it Okay, so is Yes, yes. that person is the boy? huh That person is the boy. ယောက်ျားလေးတမ်းမဟုတ်ဘူးလားယောက်ျားလေးဟုတ်တယ်မလား ဖြစ်တာအဲ့LND လို့ထင်ပြီးဟိုကလေးလေးကိုကျတော့ the boy ဆိုပြီးအဲ့ကလေးလေးကိုနားထောင်နေရ အတမကွဲနေရလား okay ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခါပြန်နားထောင်ကြည့်သေးလားဆိုရင်ပြန်နားထောင်ကြည့်သေးလားကြည့် ရတယ်ချင် ကြားတယ်မင်းနားထောင်တော့စိတ်နာသွားပြီ okay နှစ်ခါတော့နားထောင်တာအဖြစ်မရအောင်ပြောသွားတယ်နော်အဲ့လိုကြားတော့ကြားလိုက်တယ်မဆက် point out လုပ်တဲ့အဖြစ်တော့ကြားလိုက်တယ်မလား yes ချင် yes okay okay အဲ့ဆိုတော့ grammar points တွေချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ grammar points မှာသူက focus လုပ်သွားတာ use of english မီးရပြတ်တော့ချက်မမြင်ရတော့လို့ကြားပါ use of english relative clauses with which referring to the whole clause အဲ့ချက် relative pronoun တင်တော့ relative clauses အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခဲ့ရတယ်တူမှတ်မိလားမှတ်မိလားမှတ်မိချင်လည်းမှတ်မိမှာပါနော်ဟို relative pronoun ကကြတော့ဒီကျတော့အရှိကအဲ့ which တို့ that တို့ဒီသူရဲ့အရှိက noun ကိုပဲ refer လုပ်တယ်လို့ပြောပြရတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာကျတော့ clause တစ်ခုလုံး refer လုပ်မှာ the whole clause တစ်ခုလုံး refer လုပ်မှာအဲ့တော့ the pronoun which can refer to the whole of a previous clause အဲ့တော့ clause နှစ်ခုပါလိမ့်မယ်ရှေ့က clause က main clause ကိုမှသူကအနောက်ကကောင်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ညွှန်းထားတာအဲ့တော့ဒီ clause တစ်ခုလုံးကိုဒီ which ကပြန်ပြီးတော့မှညွှန်းထားတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ which ဒီသူရဲ့အရှိကဒီ theater နဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရှိက people generally enjoy going to the theater ဆို sentence တစ်ကြောင်းလုံးကို refer လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကျ relative clause လို့ခေါ်တာရမလားရှင်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့ကိုရေးလိုက်တဲ့ sentence ဒီ which to that တို့ဆိုတဲ့ဟာဒီအရှိက sentence တစ်ကြောင်းလုံးပြန်ညွှန်းတာမျိုးပဲဖြစ်ရမယ် noun တစ်ခုတည်းကိုညွှန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင် relative clause မဟုတ်ဘဲနဲ့ relative pronoun ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက example ပေးထားတာက people generally enjoy going to the theater လူတွေက theater ကိုသွားတာကြိုက်တယ် which means အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဆိုပြီးအရှိကတစ်ချောင်းလုံးသွားပြောချင်တာလူတွေ theater ကိုသွားရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးက means ဆိုလိုတယ် that you get great job satisfaction from being an actor actor တယောက်အနေနဲ့ job satisfaction ရှိရဆိုတာကိုဆိုလိုတာလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီရှေ့က which sorry ဒီ which ဒီရှေ့က clause တစ်ခုလုံးကိုညွှန်းတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆိုပြီးပြန်ပြီးညွှန်းလိုက်တာကိုပြောချင်တာရမလားရှင်ရမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းကသူတို့ example ပေးထားတာက working as a doctor involve helping people and serving the community which I really want to do အဲ့ဒါကငါလုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုဒီ which ဒီအရှိက working as a doctor involve helping people and serving the community ဆို sentence တစ်ကြောင်းလုံးတော့ပြန်ရင်တာ which I really want to
community တစ်ခုတည်းကိုညင်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ကတစ်ချောင်းလို့ပြန်ညွှန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကို relative clause လို့ခေါ်တာရမလားရှင် Yes. Yes. Yeah. yes ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် number 6လေးလုပ်ကြည့်အောင်เนาะပို့ပြီးတော့ရှင်းတော့ number 6ကသူက1လေးကိုလုပ်ထားပြီးသားတော့ job that start and finish at the same time every day don't suit everybody that is why job with flexible hours are becoming more popular အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ကြောင်းကိုပြင်ပြီးကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆက်ပေးရလဲ which နဲ့ဆက်ခိုင်းတာ right အဲ့တော့ job that start and finish at the same time every day don't suit everybody which is why အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်နော် which is why jobs with flexible hours are becoming more popular ဆိုတော့ဒီ which ဒီရှေ့က clause တစ်ခုကိုပြင်ညွှန်းတယ်ဆိုတော့2 3 4 5 6တွေရေးကြည့်အောင်နော် So shall we check now? Yes. Teacher, Yes. when do we use comma before which? What do you mean, Angela? I mean that they put a comma before which. Mm-hmm. Why is that? Why is that? So cho clause ချိန်တာလေးဒါ clause ချိန်တာဆိုတော့ for example clause အရှိက sentence အရှိက clause ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ which ကိုချိန်တဲ့အခါမှာအရှိမှာ comma လေးထည့်ပေးလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့
relative pronoun မသိတာစီအောင်လို့ which ကိုထည့်လိုက်sorry comma လေးကိုပုတ်ပြလိုက်တာဘာလို့ clause နှစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရမှာလား Yes, Chair. okay Okay, so shall we check for number 2? Yes. So tell me the answer for number 2, everyone. Being a police officer is challenging, which means Yes, which means that you have to be the right kind of person for the job, right? Correct. And number 3, tell me the answer for number 3. my brother loves food. He loves cooking, which is why he Yes, which is why he wanted to be a chef. Okay, so Susie, number ပြောပြီးဆိုတော့တခြားခက်ညင်ညင် number 4 လေးပြောပေး People usually feel better after a visit to the hairdresser, which makes you feel good about the job you do. Yes, correct. And number 5,ကိုကျွန်တော်မျက်ဖုံးကိုရှိသေးလားမရှိတော့လားမျက်ဖုံးကိုထွက်သွားရတယ်ဒါမျက်ဖုံးကိုမရှိရင်လည်းနောက်ဟင်ပြောပေး number 5 လေး Number 5. Being Yes. a firefighter means putting yourself in danger, which wouldn't like that. which I wouldn't like ကျွန်တော် that ကိုဖြုတ်ချလို့ရတယ်အဲ့မှာကြာတာနောက်ပါဆိုကျွန်တော်အရှိမ which ပါပေးတာဖြစ်တယ်ဆို which I wouldn't like correct okay so how about number 6 ဆွမ်းမြင့်ညံသားဆွမ်းမြင့်ညံရှိလားဆွမ်းမြင့်ညံရေဆွမ်းမြင့်ညံရေစူးစူးသမီး number 6လေးပြောပေးပါကြောင်း If you are in the army or in the navy, you get to travel a lot, which is something that I would enjoy. which is something that I enjoy လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် something ကျွန်တော်ဖြုတ်ချလို့ရတယ်နော် which I would enjoy လို့ရေးလည်းရတယ်နော် which I would enjoy which is something that I enjoy ဆိုတော့ that ရော which ရောရှုပ်နေမှာဆိုပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သုံးထပ်မလားဒီ relative clause လေး yes. Yes. သုံးထပ်လောက်လား okay သုံးထပ်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်တော့မသုံးခိုင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကလေ activity 7 8 9ကိုအကုန်လုံးပေါင်းချလိုက်တော့မယ်သူကဘာလို့ခိုင်းတာ7က write a list of your top 10 job ကိုပြန်ရေးခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတယ် whatever ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ထပ်အဲ့10ခုထဲမှာသူက9ခုကိုထုတ်ပြီးတော့မှ advantages နဲ့ disadvantages ကိုပြန်ပြီး discuss လုပ်ခိုင်းတာပဲကျွန်တော်ဒီအရှိကစာမျက်နှာနံပါတ်64က vocab တွေပြန်သုံးခိုင်းတာအဲ့တော့10ခုရေးခိုင်းတယ်ပြီး9ခုထပ်ရေးခိုင်းတယ် discuss ထပ်လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ number 9ကျတော့မှသူက write a paragraph explaining your first choice of the job ဆိုတော့ top number 1မှာရှိနေကောင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ရေးချင်တာလဲဆိုတာကိုသူကပြန်ရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ use the list of phrases in exercise 3အဲ့တော့ exercise 3မှာရှိတဲ့ phrases တွေပြန်သုံးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီပေါ်ကဒီ good flexible hours to good prospect အဲ့ရဲ့ vocab တွေပြန်သုံးခိုင်းတာเนาะအဲ့ဒီကောင်တွေပြန်သုံးမယ်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာ try to include some relative clause with which အဲ့တော့ relative clause လည်းပြန်ပါရမယ်ဆိုတော့ဒီခုသင်ခဲ့တဲ့ grammar points လည်းပြန်ပါရမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် vocab လည်းပြန်ပါပြီးတော့မှ write a paragraph လေးရေးခိုင်းတာ paragraph ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်3ချောင်း4ချောင်းလောက်ပဲအများကြီးမရေးနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ words တွေသုံးတတ်ရုံနဲ့ relative clause သုံးတတ်ရုံလောက်ပဲရေးပေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောရေးပြီးအဲ့တော့ advantages တွေပါမှာပေါ့အဲ့ disadvantages လည်းနည်းနည်းထည့်လိုက်ရအောင်ဒါတော့လုပ်ချင်တယ် advantages ကဒါရှိရ disadvantages ကဒါရှိနေတယ် you can discuss from both sides เนาะ and after that you have to use relative clause so just write 3 or 4 sentences that is enough okay so when you finish type your answers in the chat okay အဲ့တော့ short paragraph လေးရေးတော့မယ်เนาะအများကြီးမရေးတော့3ချောင်း4ချောင်းလောက် explain လုပ်နိုင်ရပြီเนาะဒါပြီးသွားရင်ဆို chat ထဲမှာပို့ပေးပါ
Yes, correct, Susie. Yes, correct, Angelo. Yes, correct, Kwa. Yes, correct. Lena, hey. Correct, Suzu. Yes, correct, Shomari. Nhớ phone của biển à? Nhớ phone của tao lái giả đoà là. Yes, sir. Okay. Do you know what we are doing now? No. No, we are doing number 9 ပါ number 9လေးလောက်ညာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ထဲမှာပို့ပြီးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပြီးတော့မှမဟုတ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Fiverr ကနေပြန်ပို့ပြီနော်အဲ့တော့ရေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 3က vocabulary နဲ့vocab တွေနဲ့ဒီဘက်က number 6က relative clause တွေပါအောင်ရေးပေးရမှာနော်ဒါ Yes, correct, shall I give you? Okay, correct, can you?
Correct, Pepe. That's what kind of age on no kind of age of Bobby line. No poor thing. All kind of age one. Yeah, with me. A layout, yeah. Okay, baby. Correct, kind of. So everyone has finished, right? As an don't them relative closely. The law that said don't have a GR comment so then don't them not be lotion. Don't them. Don't them also a whole gallery. I'm pollution and of here down the Yes. Hello, hello, eh, no javila. When I tell a am no low. You need the Najara, now so say mulo. No, Dila. Below shin la med terobale. Much la la la, no much la jalo she. Yadiru pulo. My response go down now. No, Yadiru pulo. Mia pie. My fire pie. No. Luale, alone load all. They come up manuale. 18 that poso one. No, April poso man. Much April poso man is a response can around home. You leave on a way. And then it'll be a job. I'm saying I let her in a go on limit. You know what? Campus ကအတန်းနဲ့ရောကြရမှာ campus က T တွေကြားတဲ့ခါကျတော့လေအရင်နဲ့တောင်းချမ်းလို့တအားတွေပြောဆိုတာယူလို့ကြောက်လေအတန်ကိုမထွက်ဘူးရောသမမွေလို့ရရင်ကောင်းမယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်96 မှာ part time and summer job there would you like to have a part time job why or why not so if you have a chance to do a part time job do you want to do it Yes. yes what would be the reason that you want a part time job I don't know. to get money right Not really. It gets you out of the house and like you get experience. So money is not at the first place for you, right, Connor? For a part-time job, no. Okay, but anyway, you can make money, right? You can make your own pocket money, which is great, right? But getting out of the house will be the first priority for you, right? Okay, whatever. So part-time and summer job must speaking work in Paris and look at the website menu above as and answer this question about each of the job. What does babysitting involve the job? For listing with your eyes. So these all are like kind of part-time job, right? Babysitting, shop work, hairdressing, farm work, and gardening, working in a car, working at a riding stables, hotel work, office work. So number 8 will skip like no? Skip like sorry, number 1 will skip like so number 2 leave it alone. Work in Paris and read the session. Am I allowed to get a job? Or as an answer this question. So there are 3 questions that we have to discuss after reading this one. So read this one first, and after that we'll discuss the questions there. Okay. I think you have finished reading this as it is quite short. So the first question that we have to discuss is, do you agree with the rules about job for teenagers? If not, how would you change it? So do you agree all the rules that has been mentioned here? That is the law in England. So is there anything that you disagree with? No. Anything? No. No. So you all agree with everything here like that, right? Okay, great. So you don't need to answer the question, right?
which is smart. So number 2, at what age can you get a part-time job in your country? So how in our country, is there any part-time job for the students? No. No. There is no proper part-time job for the students, right? No. So I think we can discuss this one, right? For number 3, how many hours a week can a teenager in your country work? So this one too, None. we can't explain that, right? It's So we so can't just stupid. yeah, that is so stupid. That there should be like some kind of like part-time job for the students, right? So they can make their own pocket money and they can know Yeah, the like value of the money, right? yeah, what's strange is like there is no law to like have like part-time jobs for like students, but they like there are so many like child labors. Yes, that is a great problem in our country, right? So there are so many child labor. Actually, they are like kind of like illegal, but no one takes action. So that is why there are so many child laborers in our country, right? And that happens a lot in the Asian country, not only in our country, which is not good, right? Okay, so let's move to number 3 then. Walk in Paris and read a list of the questions about babysitting and think of 3 more questions to ask. So there are a list of the questions as a babysitter that you can ask to the like to your boss, right? So there are like list of questions there. So is there anything that you want to add? So read that question first. So you have to think for like 3 more questions, right? For babysitter. So as a babysitter, you can ask what does the job involve? So what do I have to do exactly like that, right? So you can ask to your boss. And how many children want I be looking after? So how many children? Is it like only one child, or like 2 children or 3 children? So you should ask, right? And how long will I be expected to work? So how many hours do I have to work a day like that, right? And are the children allowed to help themselves to snacks and drinks? So that should ask, right? And can I make myself a sandwich or a snack if I'm hungry? We should ask that one, right? Which is really important. And are the children allowed to use the computer by themselves? We should ask this one too, right? And do the children put themselves to bed? Where is a first aid kit kept? And are there any fire extinguisher and where are they? So these are the list of questions that you can ask as a babysitter to your boss, right? So think, okay, 3 more will be quite too much, right? So think 2 more questions to ask to your boss as a babysitter. And after that, I will ask you guys one by one, okay? Maybe you have the same questions. Only 2 more, right? 2 more questions, yes. Think 2 more questions and I'll ask you guys. Don't send in the chat, okay? So everyone can see, hear your question. So can I ask now? I only got 1 question. I only got 1 question. Okay, so I'll wait for a while then.
Finish. So, okay. So Susie, what have you got? Can you tell your 2 questions? Why me first? Huh? Okay. So Why my me first? first question is, can we scold the babies if they don't listen to me? Okay. And what is the other question? Do I have to give the babies a bath? Okay. Yeah. So how about Nyapongoda? What have you got? What are your 2 more questions? Does any of the child have an allergic reaction and how old is the child? Yes, And do I need to read a bedtime story for them? great. Okay. So how about Ankendada? What have you got? Are the babies allowed to go outside around your house? Mm-hmm. And do I need to cook for them if necessary? Okay, great. So how about Kwa? What do I do like if the house is on fire? Okay, and what is the other question? Kwa? Yeah, first I was like, can I scold the baby? But Susie already said it. Ah, that is why. Okay, great. So how about Lina Heda? What have you got? How many times a day should the baby be bathed? Okay. And Do I have to give the children a movie? give what's that? Give the movie. Okay. Can I show the movie like that, right? The Yeah. children. Oh, Great. So how about Pipidemi? What have you got? Are the children the quiet type or the chaotic type? How much will you pay me? Okay, great. So how about Kenyinida? Yes, how much are you willing to pay me and can I tie up the children? Can I? Like, can I tie up the children with ropes and like protect? That is not a proper question, right? Okay, whatever. So how about Susudami? Are all the children allowed to play in the garden? And where are the toys for the children? Okay, great. So how about Kaini Idami? Other children allowed to use phone and other children allowed to use play outside. Okay, great. How about Shanlai Zibudami? Do I need to cook for them and how much recently? Okay, great. And how about Shanlai with me? What is the child allergic to? And how much will you get paid? Okay, great. So how about 孙碧年的？孙碧年是啦？孙碧年耶？孙碧年မရှိဘူးလား？但mute လုပ်လိုက်တာလားဒါပေမဲ့တခြားမကြားရဘူးဒါတန်အောင် My error တက်လာလား Can we scold the baby if they don't listen to me and do I have to give the babies a bath? Okay, Susie. 孙碧年မကြားရဘူးတကယ် Okay, အဲ့ဒါရမယ်နော် So let's move to use of English. Reflexive pronoun structure. So that is quite easy ဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ဆိုသုံးနေကြပဲဟုတ်တယ်နော် Reflexive pronoun က reflexive pronoun တွေဆက်တင်ပြောယူအောင်ချက်ပါတယ်လေဘာလဲဆိုတော့ဒါမကြည့်ရနဲ့ပြောလို့ရမလား Reflexive pronoun. What are they? Myself, yourself, herself, himself, themselves, yourself, ourself. So they are reflexive pronoun, right? Reflexive pronoun တွေဘယ်လိုချိန်နေမှာသုံးမလဲဆိုတော့သူက subject နဲ့ object နဲ့တူနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့ပြန်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ reflexive pronoun ကိုသုံးချလိုက်တာလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ pronoun ကတူနေရကွာအဲ့တော့ subject နဲ့ object ကလည်းအတူတူပဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီရဲ့ reflexive pronoun ကိုပြန်သုံးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက are the children allowed to help themselves to snacks and drinks လို့ပြောထားတယ်ကိုယ့်ဟာတာကိုမုံယူစားလို့ရလားလို့ပြောချင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာတော့မုံယူစားလို့ရလားဆိုတော့ယူမှာလည်းသူတို့ပဲစားမှာလည်းသူတို့ပဲကျွန်တော် subject ကိုဒီရဲ့ object ကိုကျွန်တော်အတူတူပဲအဲ့လိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော် the children ကိုပြန်မသုံးတော့ပဲနဲ့ themselves ဆိုပြော reflexive pronoun တွေသုံးချလိုက်တာကိုပြောတာနော် can I make myself a sandwich or a snack if I'm hungry ဆို sandwich လုံးမှာလည်းကိုပဲ
ကိုကပဲလောက်အောင်မှာစားမှလည်းကိုပဲအဲ့တော့ object ကော subject ကောတူနေတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလို reflexive pronoun တွေသုံးချလိုက်တာဆိုတော့သုံးတတ်မလားရှင့်သုံးတတ်ပါတယ်နော်သုံးနေကြပဲဟာတွေ့တယ်ဆိုတော့ number 4လေးဖြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတခါတည်းတန်းဖြည့်လိုက်တော့မယ် because that is way too easy right complete the sentences with the correct reflexive pronoun so it is okay if I help myself to another piece of cake နောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ယူစားလို့ရမလားလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော် so number 2 does the oven switch blend off when the timer stops itself yes သူ့ဘာသာသူပိတ်သွားတာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဟာသူ timer ရက်သွားတာနဲ့သူ့ဟာသူပိတ်သွားမှာလားလို့ပြောတာဆိုတော့ကိုကမပိတ်ရအောင်အဲ့တော့ပိတ်သူ့ဟာသူပိတ်သွားမှာဆိုရတဲ့ကျွန်တော် subject နဲ့ option နဲ့တူတယ်ဆိုတော့သုံးလို့ရတယ် be careful Sasha you can hurt yourself yes you can hurt yourself subject object they are the same right and how about number 4 he had a great time walking at riding stables yeah he really enjoyed yourself got the read Himself. okay himself yes correct and 5 are we allowed to help ourselves to snacks and drink from the fridge she downloaded an app and taught herself to play the guitar သုံးတတ်မလားရှင်ရမလားရှင်အဲ့ဆိုရင် yes okay ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် speaking now work in Paris look at the questions about visiting the exercise 3 and think of questions to ask about 2 of the other job in the list or number 6 got work in Paris choose 2 of the job in the list and role play conversation so a role play တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ exercise 3မှာကျွန်တော်ခုန babysitting ကြောင့်ပြောခဲ့ရနော် babysitting မှာသူက list of question တွေအများကြီးလောက်ထားတယ်ဆိုတော့သူကဘာထပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်two other job အတွက် list of question တွေစဉ်းစားပေးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ 2မလုပ်တော့ချက်1ပဲလုပ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ babysitting ကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီထက်ကျန်တဲ့ထဲကစိုက်တဲ့ဟာကိုယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ shop work ရှိမယ်နောက် hair dressing ရှိမယ်နောက်ပြီးကြတော့ farm work and gardening ရှိမယ် working in a club working at a riding stable hotel work office work စိုက်တဲ့ဟာတစ်ခု choose လုပ်ပြီးတော့မှ list of question တွေလုပ်ပေးပါအဲ့တော့သုံးခုရတယ်သုံးခုလေးခုရတယ်လေးခုပေါ့ရတဲ့လောက်လေးရေးပြီးချက်ထဲမှာပို့ပေးနော် How many questions, Chair? At least 3 questions at least so you can write more than 3 questions Ma po ra na okay it's okay
Oh, it has to be like PREAK, break, right? Doing break, okay. Yes, Susie, you have to send in the chat. Yes, correct, Kanye. Yes, correct, Susie. Yes, correct, Lenai. Yes, correct, Sean, did you? Yes, correct, Zuzu. Yes, correct, Lily. So I think everyone has finished, right? He died to me. No. Oh, yes, Pippi. Okay, correct, Pippi. Okay, so let's continue, guys. ဆက်သွားမယ်နော် ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ကျွန်တော် number 7လေးရောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော် number 6ကချိန်ကျော်လိုက်တော့မယ်ဒါ rule play ပြန်လုပ်ခိုင်းတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မေးထားတဲ့ကိုလုပ်ထားတဲ့ questions တွေနဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ပြန်မေးခိုင်းတာဆို I'll skip that one. So, walk in, read the newspaper extra and discuss the discussion. Is it a good idea for a teenager to have a part-time job? So read this one first for me. No, that is information. Okay, so let's discuss this question here. Do you think, is it a good idea for teenagers to have a part-time job? Isn't it a good idea? Yes. Yes, everyone's agreed that that is a good idea, right? So is there any drawbacks or is there any like negative impacts for the teenager?
who work part-time job. So is there any disadvantages of the like part-time job of a teenager? How do you think? Is there any drawbacks or is there any negative impacts? We can focus too much on our lessons. Yeah, it's just like this one, right? Exam grades. So it can harm our exam grades sometimes because we don't have enough time to study like that, right? So is there any other drawbacks? Can you think of? It's quite tiring sometimes. Yes, it's quite tiring sometimes. Yes, correct. It's quite tiring for the teenagers, and they can concentrate on their study. And is there any more drawbacks or is there any disadvantages? Maybe there is no free time. There is no free time. Yes, they don't have enough time, right? They don't have enough time for themselves, right? To do their hobby or something like that. Yes, they don't have enough free time. And is there any more? The child disadvantages ရှိနေလားကျတော့တော့လေ behavior လို့ပြောထားတယ် behavior ကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆို how do you think of this one ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဆိုတော့ behavior teenagers တွေရဲ့ behavior ပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဒါ exam grades တွေနောက် behavior တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ် negative impact ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ behavior ပေါ်မှာကျွန်တော် negative impact ဘယ်လိုမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုတော့ part time job လုပ်ခြင်းအပြင် Did you get the idea? No. No. Because you have to work all the time. So sometimes you can overwork because you have to study and you have to do the part-time job at the same time. So you can become like short-tempered and aggressive like that, right? So it can change your manners and behavior. Do you agree with that? Yes. စာနည်းလေးပြလိုက်ရင်တော့မစိတ်တူရမလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီက teenager ရလုံးမလို့စာတစ်မျိုးပဲလောက်အောင်နော်စာနည်းလေးပြလိုက်ဆို aggressive ဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ချိန်တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပြိုင်လောက်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူက stress တွေများပြီး aggressive ဖြစ်လာရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် behavior ကျွန်တော် manner ဘိုင်းမှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဒီကောင် right so that can be right so ရင်သူကနံပါတ်8က write a report of your discussion in exercise 7ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလက်ချက်ကြောလိုက်တော့မလုပ်တော့နော်ရေးချင်သေးလား no ရေးချင်တော့ okay အဲ့ဆိုချက်ဒီနားမှာပဲရက်လိုက်တော့နော်7မှာရက်လိုက်မယ်နောက်နေ့မှချက်ဒီဟာလေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အိမ်စာတော့မပြီးတော့ဒီတစ်ခါကကျဘုတ်တုံးလေးပြန်တွေ့မှာဆိုတော့နော် so is there any question for today's lesson guys as usual no okay so we'll see you again on Wednesday so bye bye guys Bye bye. bye bye